in a group of two, read your goal to the next person. How organized are you, and what is the importance of getting organized? I guess for myself, I'd say I'm alright when it comes to being organized, and I think it's very important to be organized. ጤና ይስጥልን ሶስና አሸናፊ ነኝ በኦምኒ ቻናል ላይ የአዲስ ቅኝትን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ለምትከታተሉ ሁሉ ሰላምታዬን አቀርባለሁ የዕለቱን ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል እናንተም አብራችሁን እስከ ፍጻሜው እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ መልካም ቆይታ አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት ትላንትን በትዝታ ለማየት ዛሬም ባስተውሎት ለመመልከት ነገን አሻግሮ ለመተለም በበሳል ጋዜጠኞች ብቃት ባላቸው የፕሮዳክሽን ባለሙያዎች ትንታግ በሆኑ በጎ ፈቃደኞች እየተደገፈ የኢትዮጵያውያንን ባህል ከሌላው ካናዳዊ ባህል ጋር ያስተሳስራል በምንኖርበት ምድረ ካናዳ ገጽታችንን በካርታ ላይ ያሰፍራል አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የእናንተው ማህበረሰባዊ ድልድይ ሆኖ ትላንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ ጋር ያስተሳስራል የብዝሃነት መስኮት በሆነው የኦምኒ ቻናል በየቤታችሁ ይመጣል አዲስ ቅኝት የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት የአንድ ማህበረሰብ ጥንካሬ የሚለካው በሚያሳድገው ትውልድ ነው ትውልድ ደግሞ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን በሁለት ክንፎች ማደግ ይገባዋል በመንፈሳዊ ዕውቀትና በዓለማዊ ትምህርት ሁለቱም ሲጣመሩ ብቻ የተሟላ ሰው ኃላፊነቱን የሚያውቅ ዜጋ እና ለሀገሩና ለማህበረሰቡ የሚጠቅም ትውልድ ይፈጥራል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ይህ ታላቅ ተልእኮ ከዘመናት በፊት በቤተክርስቲያን ተጀምሯል ቤተክርስቲያን የጸሎት ቤት ብቻ ሳትሆን የትምህርት የሥነ ምግባር የባህልና የጥበብ ማዕከል ሆና ብዙ ትውልዶችን አፍርታለች በቅዱሳን መጽሐፍት የታነጹ በስነ ምግባር የተቀረጹ በእውቀት የበሰሉ ዜጎች የተፈጠሩት በዚህ መሰረት ላይ ነው ዛሬም ይህ ቅርስ አልተቋረጠም በተለይ በየሳምንቱ አርብ ቀን ወጣቶችን በእምነት በእውቀትና በስነ ምግባር ለማነጽ የሚካሄደው የትምህርት መርሃ ግብር የሚያስደስትና ተስፋ የሚሰጥ ስራ ነው Okay, I guess I'll start off. It's very important because you are a person. And you just basically you can't actually do your work without taking care of yourself first. So you need to Talk about as a state group activity. How can we be successful? Raise your hand if you are a university student at this time. ይህንን ስራ መላው ማህበረ ካህናትና ማህበረ ምእመናን ለሚያደርጉት አገልግሎት ታላቅ ምስጋና ይገባቸዋል I'll just add that self-care is there's many aspects, the physical, the mental, the spiritual, and so having that at the center of everything, again, will result in better grades, better connections, and just a better overall quality of life. And again, having a calendar, having organization, having time management, it all feeds into self-care. These are all of the building blocks and foundations to being successful. So take care of yourself. You have no idea, once you understand these concepts, the impact it has on your success, particularly because of stress-related issues. A lot of students drop out. It's not because they couldn't be able to handle the academic aspect. It's because they couldn't be able to cope with the pressure, the stress. As long as you could manage that self-care, as I said, university will teach you holistic approach, right? Spiritual, physical, psychological, emotional. አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት ትላንትን በትዝታ ለማየት ዛሬም ባስተውሎት ለመመልከት ነገን አሻግሮ ለመተለም በበሳል ጋዜጠኞች ብቃት ባላቸው የፕሮዳክሽን ባለሙያዎች ትንታግ በሆኑ በጎ ፈቃደኞች እየተደገፈ የኢትዮጵያውያንን ባህል ከሌላው ካናዳዊ ባህል ጋር ያስተሳስራል በምንኖርበት ምድረ ካናዳ ገጽታችንን በካርታ ላይ ያሰፍራል አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የእናንተው ማህበረሰባዊ ድልድይ ሆኖ ትላንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ ጋር ያስተሳስራል የብዝሃነት መስኮት በሆነው የኦምኒ ቻናል በየቤታችሁ ይመጣል አዲስ ቅኝት
የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት። የትውልድ ግንባታ የአንድ ሰው ስራ አይደለም፣ የሁሉም የጋራ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ በዩኒቨርሲቲ መድረክ ዶክተር ሙሉ ገለቱና ዶክተር ፍስሐ ያዕቆብ የሚያደርጉት የምርምርና የትምህርት አገልግሎት ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣታቸውም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በነቀሲስ መብራቱና በትምህርት ኮሚቴው ከተጀመረው ስራ ጋር ሲቀናጅ በአንድነት ተደጋግፈው ልጆቻችንን ለነገ የሚያዘጋጁ ሁለት ጠንካራ ምሰሶዎች ይሆናሉ። እነዚህ ጥረቶች የሚገነቡት ግለሰቦችን ብቻ ሳይሆን ማህበረሰብንና ሀገርን ጭምር ነው። Why do you think mental health is a big awareness? It might be like for most of us, I think, like writing something actually like helps us to memorize it. Like I don't know about most of you, but like for me, I just like visually memorize things, so it's like easier for me to remember things if I like see it. Or like what is called like photographic like memory. So I think that's like effective. Thank you so much. የቀደሙት ሊቃውንትም ይህንን እውነት በጥልቅ ተረድተው አስተምረውናል። አለቃ ዘነብ ኢትዮጵያዊ በመጽሐፈ ጨዋታ ስጋዊ ወመንፈሳዊ እንደገለጹት ሰው በስጋዊም በመንፈሳዊም ዕውቀት እኩል ማደግ አለበት። በንባብ ሊበለጽግ፣ በጥበብ ሊጎለምስ፣ በማስተዋልም ሊበረታ ይገባዋል። ይህም ከቅዱስ መጽሐፍ ትምህርት ጋር ይስማማል። መጽሐፉ እንደሚለው ሰው በእህል ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ። ስለዚህ ለልጆቻችን የምንሰጠው ትምህርት የአእምሮን ብቻ ሳይሆን የልብንም እድገት ሊያካትት ይገባል። We said managing your time properly, setting goals, don't How can you be successful in your secondary/post-secondary education? Share 2 to 3 strategies you use to be successful. Yeah, so first we decided to find a good group. As we know, we're all Christian and we all also want to be successful in life. So it's important to find the right people around you, not be influenced by bad people. Our second one is time management and scheduling. Of course, as a Christian, you want to keep yourself well scheduled and not be slothful. So therefore, we decided that it's good to have time management skills and to know exactly where you're going out throughout the day. And lastly, we say go to lectures. I can attest myself, the second you miss the first one is the time you start missing a bunch of them. So I really attest everyone to go into which you're. The next question is, how organized are you, and what is the importance of getting organized? I guess for myself, I'd say I'm alright when it comes to being organized, and I think it's very important to be organized. And what we kind of discussed about is, first of all, structure is important to keeping yourself organized. Can you repeat that? Structure is important to being organized. How many of you know structure, the importance of structure? So like structure is a kind of, I like to, in another word, I'd probably say consistency. Like waking up in the morning, brushing your teeth, going to eat breakfast, going to all your classes. Actually, there's a fun fact that I read that 93% of millionaires brush their teeth every morning. Now, I don't know if you guys are brushing your teeth every morning because that's basic hygiene, but it kind of just shows what it takes to be successful with structure. And so we also talk about the importance of essence of life. Like, what's the point of life if you don't have any goals? You kind of work towards something. If you have no goals in life, you're basically, what are you even doing, to be honest? Like, it's honestly funny, but like you go to school, you go to church, you go to school. This guy's really goal, so go ahead. Like you go to school to learn and to become more smarter. You go to church to be closer to God. Everything you do is you have a goal behind it. So to have no goals, honestly, I'd be surprised by me anyone who has no goals. Go research. These guys have also laid down really great points. Go ahead. For the first question, we wrote several points, but one of them was paying attention. You know, in classes, that's pretty important because like that's pretty much what you're going to school for. The second one is setting like priorities, and it's kind of like
setting your goals, but like, yeah, What's the it's the importance same. of setting priority? Absolutely, priorities are critical. Go ahead. What is the importance of this? It's like, it keeps you locked in onto what you're doing. Like, you could be like focusing on all your classes, but like some classes might need more attention than others. Excellent. Our third point is time management, and like our previous groups have spoken about that. The second last one we wrote was working hard, and that's just pretty much actually grinding, doing the homework, doing your assignments, and then not giving up, staying consistent with that. The next question for you? Okay, how organized are you? What's the importance of getting organized? So we said the reason why it's easier to be organized is that it makes things easier. Okay. So it just makes your life, it makes everything run smoothly. And we also said it keeps you disciplined because having goals sets you and makes you like want to achieve further. So it keeps you more disciplined. So this is important for success? It's very important for success. Okay. And then for our last one, The importance of goal setting. so for goal setting, we said it keeps you motivated because at least you have something to reach for. And if you don't have goals, it's like, then you're just kind of just like floating through the air, like nothing, time's just passing, wasting. Exactly. And then we also said that it's a path to success because as long as you know where you want to go, you'll get there with the right goals and with the right discipline. Excellent point. Excellent. We have 5 points, and the first one is staying organized, getting the work done on time, not procrastinating, Google Calendar, putting effort into studying, and I want to add one last one, like on my own. So whenever you go to university, when you enter university, you gotta make sure you have to communicate with people. So like, don't just isolate yourself and like stay by yourself to just think that you could like get it done by yourself. You have to think of like teamwork, like it could work out with teams and stuff, and like you can't always do it by yourself. You need someone to always help you out too. And how organized are you? So making sure you have time for studying, spending time with family, and staying on track so that you can plan ahead so that you don't procrastinate. The importance of goal setting is you have to know what you're working towards so you can plan ahead and so that you can also meet the deadlines as well. That's it. Thank you so much. በቅርቡ ምርጥ የኮሚኒቲ ቴሌቪዥን ተብሎ የተሸለመው አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን በታላላቅ የካናዳ ጋዜጠኞች አድናቆት ተችሮታል። የኢትዮጵያውያን ባህልና እሴትም ከሌሎች ካናዳዊ ቋንቋዎችና ባህሎች ጋር በየሳምንቱ በየቤታችሁ ይደርሳል። አንደኛ ዓመታችንን ኦገስት 29 ከ6 ፒኤም ጀምሮ በ515 ብሮድቪው አቬኑ ለማክበር ቀጠሮ ይዘናል። ከመነሻው ጀምሮ አብራችሁን ናችሁና ዓመታዊ በዓላችንን በጋራ እንድናከብር በክብር ጋብዘናችኋል። ብንተባበር እንቆማለን፣ ብንለያይ እንወድቃለን። ኑ የጋራ ምስላችንን አብረን በካርታ ላይ እናስፍር። አዲስ ቅኝት አንደኛ ዓመቱ እንግዲህ ባለፈው ዓመት ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ በህብረተሰባችን ውስጥ ከፍተኛ ድርሻ እያበረከተ ያለ የሚዲያ ድርጅት ነው እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ህብረተሰቡን የሚያስተምሩ፣ ህብረተሰቡን የሚቀሰቅሱ፣ ህብረተሰቡን የሚያዝናኑ ብዙ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ታላቅ ድርሻ ያበረከተ የሚዲያ ድርጅት ነውና እንግዲህ ባለፈው ዓመት ውስጥ ባደረጉት በመበረታታት ደግሞ ለወደፊቱ የተሻለ እንዲያደርጉ በመመኘት እንኳን ለአንደኛ ዓመታችሁ በሰላም በጤና አደረሳችሁ ላለው የሚቀጥለውም ደግሞ ዓመት የበለጠ ስኬታማ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ እና እንግዲህ አዲስ ቅኝት በየጊዜው የተለያዩ ነገሮችን እንደ ስሙ ሁሉ በህብረተሰባችን ውስጥ በመቃኘት ለህብረተሰባችን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን በማዘጋጀት ብዙ ድርሻ የሚያበረክት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው የሚዲያ ድርጅት ነው እና እንግዲህ የሚዲያ ድርጅት ስራው ሊሳካ የሚችለው በህብረተሰብ ተሳትፎ በህብረተሰብ አብሮ መስራት የጀርባ አጥንት በመሆን በድጋፍ በመስጠት ስለሆነ ህብረተሰቡ ደግሞ እነዚህን በመረዳት ህብረተሰባችን ከሚዲያው ጎን በመቆም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግና የበለጠ ተበረታተው የተሻለ ስራ በየጊዜው እንዲሰሩ ውጤታማ እንዲሆኑ እንግዲህ
የሚሰሩትን ስራ ደግሞ በዝግጅታቸው ላይ በአመታዊ በዓላቸው ላይ በመገኘት እውቅና በመስጠት ድጋፍ በመስጠትና ፍቅራችንንና የሚሰማንን ደግሞ መልካም ስሜት በመግለጽ እንድናበረታታቸው ይጠይቃለሁኝ። በትህትና ማህበረሰባችንን መጠየቅ ፈልጋለሁ እና እናንተም እንግዲህ መቼም ቀላል ስራ አይደለም፣ በቤተሰብ የሚሰራ ስራ ነው። ባለትዳሮች የትዳር አጋሮች ሆናችሁ እንደገና ደግሞ በዚህ በሚዲያው ላይ አብራችሁ አጋር በመሆን ስትሰሩ ቀላል አይደለም ይሄ እና ላላችሁ ጥንካሬ ላላችሁ ቁርጠኝነት ከፍ ያለ ምስጋናዬና አክብሮቴን መግለጽ እወዳለሁ። እንግዲህ ልጃችሁን ጨምሮ የሶፕን ጨምሮ ይሄ በቤተሰብ የሚካሄድ ሚዲያ ነው ማለት ይቻላል እና እስካሁን ድረስ እንግዲህ ባለፉት አመታት ከቴሌቪዥኑ ስራ ጎን ደግሞ የስነ ጽሁፍ እንደዚሁ አምድ በማዘጋጀት በጣም ከፍተኛ ተሳትፎ እንዲደረግ በዛም በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ አውደ ጥናቶችን በማዘጋጀት ህብረተሰቡን በትልቅ ደረጃ ያሳተፈ የሚዲያ ድርጅት ነው እና ብዙ ጸሐፊዎች፣ ብዙ ደራሲያን፣ የታወቁ ታላላቅ ደራሲያኖች ሁሉ የሚሳተፉበት የስነ ጽሁፍ ክለብ በማቋቋም እንግዲህ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ መቼም በእውነት በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የተደረገውና ይሄ ደግሞ ለህብረተሰባችን ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው እና በዚሁ እንግዲህ እንድትገፉ እንድትቀጥሉ ለስራው ካላችሁ ቁርጠኝነት ደግሞ በተለይ ለስነ ጽሁፍና ደግሞ ለኪነ ጥበብ ያላችሁ ፍቅር ራሱ በጣም የሚያበረታታ ነውና ይሄ ሁለገብ የሆነ ሚዲያ ነው እና በአንድ በኩል ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መንገዶች የተለያዩ ቅርንጫፎች ያሉት እና አዲስ ቅኝት ብቻ ሳይሆን አዲስ ዛፍ ነው ማለትም ይቻላል። በተለያየ ቅርንጫፎቹን አስፍቶ በህብረተሰብ ውስጥ የሚሰራ ትልቅ የሚዲያ ድርጅት ነው እና ይሄ በጣም አድናቆት ሊሰጠው የሚገባ ነው። እኔ በእውነት ባለችኝ ትንሽ የኪነ ጥበብ ተሰጥኦና እውቀት ራሱ እኔ በጣም ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ እና ለወደፊቱም እንግዲህ በዚሁ ቀጥላችሁ ደግሞ የበለጠ ውጤታማ የበለጠ ስኬታማ እንድትሆኑ ከልብ እመኛለሁ። እንኳን ለአንደኛ አመታችሁ በሰላም በጤና ደረሳችሁ። መጪውም ዘመን ደግሞ የተሻለ ስራ የምትሰሩበት የበለጠ ውጤት የምታስመዘግቡበት እንዲሆን ከልብ እመኛለሁ። እንደምን አላችሁ? በቶሮንቶና አካባቢ እንዲሁም በመላው ኦንታሪዮ የምትገኙ ወዳጆቻችን፣ አድማጮቻችን አንደኛውን አመት የቅኝት ቲቪ ወይንም የኛን ሚዲያ በኦምን የምትከታተሉ በሙሉ አንደኛ አመታችንን እናከብራለን። ሚዲያ እስትንፋሳችን ነው፣ ማዳመጫችን ነው፣ መወያያችን ነው። ብዙ ነገር ካሰብንበት ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። የኔ ነው የሚለውን ነገር እናስተውል፣ እናስብበት። ይህንን ሚዲያ አንደኛ አመቱን ስናከብር ሶሲና ገዝሽ በጥንካሬ በብርታት ሚዲያው መተንፈሻ እንዲኖረው አስበው ስለሆነ በእርግጠኝነት ብዙ ድካም ብዙ ጥረት የሚያስፈልገው ነገር ነውና የኛም ድጋፍ ያስፈልጋል። ኦገስት 29 ቀን በ5:15 ብሮድቪው ላይ ተገናኝተን አንደኛ አመቱን እናክብር። አዎ በግራጁዌሽን በተለያየ ምክንያት ተደራራቢ ነገሮችን ቢኖሩ በአካል ባትገኙ ትኬቱን በመግዛት ሰፖርት አድርጎ እንደዚሁም ከመግቢያ ትኬት ውጭ በላይ በ50 ብር የመግቢያውን ትኬት በ20 ብር ደግሞ የቶምቦላ ትኬት አዘጋጅተናል። ይህን በመግዛት ተሳተፉ። በሚዲያው ሁላችንም ሪጋርድለስ ዋት ምንም ነገር ሳይወስነን አናግሩ፣ ቀጠሮ ያዙ፣ መወያየት ትችላላችሁ። ልጆች አሉ፣ ልጆቻችን እንዴት እንደምናደርግ የተለያየ ነገር ማነቃቂያ መሆን የሚችል ነው። ቦታው ክፍት ነው፣ ነፃ ነው፣ ተጠቀሙበት። ስለዚህ ይሄንን ነገር እኛ ካልረዳን ማን ይረዳል? በተቻላችሁ መጠን በእለቱ ባትገኙ በተለያየ ምክንያት ሰፖርት አድርጉ። ትኬት እኔ ጋም አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ በቅኝት ዌብሳይት ላይ ዩቲዩብ ላይ በሱ አድራሻ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ኢስትም ዌስትም ዳንፎርዝ ላይ ይገኛሉ። በመግዛት ተባበሩ። That's an example, but when you talk absolutely, when you talk about smart goal, your goal should be specific. Smart is like acronym. Talk about specificity, okay? You cannot just say, something as you mentioned. I'll come back to that. Your goal should also be measurable, something that you can measure, right? At the end of the day, you want it as a GPS. You want to have from A to Z, right? So the next aspect is something that is attainable. Sometimes we put an unrealistic goal and then end up getting pressured ourselves, right? So the other aspect is be realistic.
You have probably, how many weeks do you have in semester? In your course, for example, first, how many weeks? Like couple months, right? Couple weeks, maximum 14, 15 weeks, right? You have to be realistic in that perspective, the kind of activity you're doing. Some of the goals, so the goals should be realistic, at the same time, it should be time bound, all right? Now, I'm gonna come back to you. Can you please explain that example? Oh. The specific goal was, for example, a history class. Yeah. The goal is measurable, so I'm putting 3 hours towards studying per week, and then it's realistic and it's timely because I gave myself a deadline. Absolutely. So let's take a look at this between this vague and clear goals. Right? For example, improve my face. Is it clear? Is it vague? ዛሬ እኛ የምንዘራው የእውቀትና የእሴት ዘር ነገ የማህበረሰባችን ፍሬ ይሆናል። የተጀመረው አይቋረጥ፣ የቀጠለው ይጠናከር፣ የጠነከረውም ይስፋፋ። ወጣቶቻችን በእውቀት የበለጸጉ፣ በእምነት የጸኑ፣ በስነ ምግባር የተሞሉ ዜጎች እንዲሆኑ የሁላችንም ጥረት ይቀጥላል። ይበል፣ ይቀጥል፣ ይደግ፣ ይመንደግ እንላለን። learn on and have the same interest in. Excellent. Most cases, most of our Hagan Collaboration kids, you guys are so shy, but you have so much to offer. Please remove that, just get out of your comfort zone. Connect with other people. You have no idea how beautiful, smart, and capable you are. Okay? So don't be shy. Don't stay in your circle. Just branch out, as I mentioned. Excellent. My name is Dowell. One of the important things I learned was to set like specific and measurable goals, and also getting involved with your university and school community. Absolutely. Good luck. Excellent. So, my name is Isop. I learned to use SMART goal to get a detailed info so you can find out what to do and to fulfill your goal. Excellent. Lead quickly. Go ahead. I learned the importance of setting goals and how to set proper goals. So how are you going to use it? I'm going to use it this summer to set better goals for myself. Excellent. Excellent. By the way, if you don't take knowledge from classroom and apply it outside, right, it doesn't mean you learn the lesson. Lesson means you gain something from classroom or whatever, and once you apply to your real life, now that's all right. Next person, your name is? Jure. Go ahead. I learned the importance of time management, and how I'm going to execute that is by utilizing my Google Calendar more. Excellent. Plan on my week. Amen. I learned that. Your name is? Luan. Luan, okay. One thing that I started doing recently was also using my notes app and jotting down notes for different things that I think I will use in the future. So always going back to that and referring to new things that I learned and what I want to go back and look at, base what I learned off of. Excellent. Next, how Dr. Fissaha was successful in engaging you guys. Whenever every Friday I offer classes on Orthodox mindset, I think you guys were sleeping. We're saying, yeah, this Cassis is talking long. Now I learned today how to make a class attractive. So starting next Friday, I'm gonna apply what I learned from Dr. Fissaha and make my class on Orthodox mindset more engaging, more creative, more interactive. ለዕለቱ ያልነው የስካሁኑ ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የአዲስ ቅኝትን የተለያዩ ፕሮግራሞች እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን የሜምበርሺፕ ፎርም እንድትሞሉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት ትላንትን በትዝታ ለማየት ዛሬም ባስተውሎት ለመመልከት ነገን አሻግሮ ለመተለም በበሳል ጋዜጠኞች ብቃት ባላቸው የፕሮዳክሽን ባለሙያዎች
ትንታግ በሆኑ በጎ ፈቃደኞች እየተደገፈ የኢትዮጵያውያንን ባህል ከሌላው ካናዳዊ ባህል ጋር ያስተሳስራል። በምንኖርበት ምድረ ካናዳ ገጽታችንን በካርታ ላይ ያሰፍራል። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የእናንተው ማህበረሰባዊ ድልድይ ሆኖ ትላንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ ጋር ያስተሳስራል። የብዝሃነት መስኮት በሆነው የኦምኒ ቻናል በየቤታችሁ ይመጣል። አዲስ ቅኝት፣ የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት።